Na mtazamaji, imeweza kutimia saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo, natumai mzima wa afya. Kuna mengi ambayo tumeweza kukuandalia kwenye mbiu ya KTN. Karibu, mimi ni Agnes Gakunga. Moja kwa moja mtazamaji, vikao vya kusikiliza rufaa ya BBI vimekamilika katika mahakama ya upeo hapa jijini Nairobi, na sasa kinachosubiriwa ni majaji kutayarisha hukumu yao. Hukumu hiyo ndiyo itakayokuwa ya mwisho katika mgogoro huo wa mswada wa marekebisho ya katiba ulioanzishwa baada ya salamu za heri kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Kesi hiyo iliwasilishwa katika mahakama ya juu zaidi baada ya mahakama ya rufaa kudumisha uamuzi wa mahakama kuu ulioharamisha mchakato huo wa marekebisho ya katiba kwa misingi kwamba ulianzishwa na watu walio mamlakani badala ya wananchi wa kawaida. Hebu tusikilize hoja za mwisho kama zilivyotolewa mahakamani mapema hivi leo. To the Constitution of Kenya Amendment Bill, and these words are important, my lords, my ladies, insofar as it purports to predetermine the allocation of proposed additional 70 constituencies and to direct the Independent Electoral and Boundaries Commission on its functions of constituency delimitation, is unconstitutional, with one dissent from Lady Justice Sichale. That qualification of what was declared unconstitutional is important, and I emphasize it because of the submissions by my very senior learned colleague, Mr. Karori, the day before yesterday. The court in fact found that the provision of the Constitution relating to the number of constituencies in Kenya is amendable without necessarily taking recourse to the 4-tier process that the court identified. What the court had an issue with was the allocation of the proposed additional 70 constituencies and the direction of the IEBC on its function of constituency delimitation. When you retire to interrogate whether the court was right or wrong on this question, I was warned that when we tell you when you retire, a lot of laymen think that you'll have to wait for your retirement age before you return here with a verdict. So I use that word advisedly in the technical sense of it. It's important for my lords, my ladies, to ask yourself this question: how did the court of first instance reach this conclusion, and how did the court of first appeal confirm this conclusion? A good starting point for me is what the judgment of the court of first instance says at paragraph 469. It's important that you reflect on what that judgment says at 469. And that will be so because the court has to answer the question, did that court use the correct methodology to reach this conclusion? Mtazamaji, mengi kuhusiana na rufaa hiyo ya BBI ni kwenye taarifa zetu zijazo. Kwingineko, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ambaye yuko katika ziara ya kisiasa kaunti ya Migori mapema leo ametawazwa kama mzee wa jamii ya Kuria na kupokea uungwaji mkono kutoka kwa wazee wa jamii hiyo kugombea kiti cha urais katika uchaguzi wa mwezi Agosti. Raila amekuwa akifanya mikutano ya hadhara katika mji wa Kehancha na maeneo mengine ya Kuria Magharibi na Kuria Mashariki. Akishamaliza kumvalisha ataongea jambo moja tu akikaa chini. Muitabiri watu wetu. Naomba nione kwa ishara mikono kwamba mmekubaliana. Asante sana. Hata wazee wetu wameinua fimbo zao za heshima kwa ishara kwamba wamekubali kumfanya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuwa rais wa Kenya baada ya tarehe 9 mwezi wa 8. Mzee Isaac Watai, naomba ongea na jambo moja. Mimi hii kofia ambayo nilimfalia Achiro katika kaunti ya Migori. Sasa wewe nataka tena nimekufalia hii
ilitoka Bwiringi Mtimaru, na hii imetoka Bwiringi Mtimaru na kularika pamoja na ajiru jinsi ambao na wafalia hii kofia wote katika kaunti pamoja na serikali kuu. Uwe serikali kuu ajiru awe kwenye kaunti yetu. Asante. Mimi na vya mzee ngao kitu ambayo kinapita kando anaweka ngao yake na mpai mkuki wa kitu ambayo kinaingia mbele yake naye anapiga ndio sasa asinde awe raisi. Mwiguri watu baito Amalaka baito muitabiji wazee mmekubali, wananchi mmekubali. Kwingineko mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta ameongoza sherehe ya kufuzu kwa maafisa wa polisi wakufunzi ambao wamehitimu katika taaluma mbalimbali kabla ya kujiunga na kikosi cha polisi. Kufuzu kwao katika kikosi cha polisi ni sehemu ya mageuzi ambayo yamekuwa yakifanyika katika kikosi hicho tangu mwaka uliopita. Mwezi Machi mwaka uliopita, takriban maafisa 300 walifuzu baada ya kupokea mafunzo katika chuo cha polisi cha Kiganjo, kaunti ya Nyeri. In line with your oath of office, you are supposed to execute your work without fear or favor and without any intimidation from any quarter. Mufanye kazi yenu kulingana na sheria bila kujali huyu ni nani na yule ni nani. Muhalifu ni muhalifu, awe ni nani. Na hiyo nawahimizia tena ya kwamba lazima mufanye namna hiyo. Ya pili has to do with the case of rising vandalism against some of our national infrastructural projects. As we have seen vandalism of different signboards being taken down. We have seen towers of our transmission lines coming down as a result of vandalism, but we have also seen clear cases of sabotage, as was the case in Naivasha, where people have intentionally unbolted some of our transmission lines and masts to create chaos and havoc. It is clear, and the law is clear, these are acts of nothing less than economic sabotage, which falls as a treasonable act. And the law is very clear as to how you deal with individuals who commit treasonable acts and plunge the country into chaos for their own selfish needs. And as such, we expect you to do your duty and to execute your function as the law dictates. And as of today, we will no longer allow, and we have put a moratorium on the export or buying and selling of any scrap material until we have put in place proper guidelines that will ensure that that material is not coming from the hard-won investments that the Kenyan people have made. We will not allow you to destroy that which is for the growth and development of our country to benefit a few individuals' pockets. Hiyo hatutaruhusu. Na mimi nimesema watu wachuguliwe hatua kulingana na ile hatia wamefanya. That is economic sabotage. You are sabotaging your country's economy. And I believe the law is very clear as to how such people need to be dealt with. Naye naibu rais William Ruto ameelekeza kampeni yake katika eneo la Ukambani kwa mikutano ya hadhara katika miji ya Tala na Kangundo. Ruto aliendeleza kampeni yake ya mageuzi ya kiuchumi na kupigia debe mfumo wake wa bottom up, huku akiwalaumu wapinzani wake kwa kujaribu kumpaka doa. Hawa wafanyabiashara wa chini hawana namna ya kuinua biashara yao, kwa sababu wakienda kwa bank hawajulikani. Hawana title deed, hawana security.
Hawa wafanyabiashara wengi wanahangaishwa na mashailok na wanahangaishwa na fuliza. Ndio wengi wameingizwa tayari ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Si watu dunia mzima wako kwa CRB kwa sababu ya madeni. Ndio mimi natangaza hapa nikiwa hapa Kangundo ya kwamba mwaka huu ili tuweze kuinua biashara ya hawa watu wa chini, tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wa chini, hawa wadogo. America today is working on a bottom-up economic model. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kenya, mnataka tuendelee na model ya uchumi inafaidi watu wachache, wengine wanahangaika, ama mnasema tubadilishe tuanze na huko chini? Mnasema kitendawili apatiwe kazi ama hasla? Wale wanasema hasla apatiwe kazi, nione kwa mkono. Na nikisema hivyo msione mimi niko na shida na mtu yeyote. Si namna hiyo? Si mimi nilisaidia huyo bwana kitendawili mpaka akakuwa prime minister? Si nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais? Leo nikisema nisaidie hawa mahasla iko shida jameni? Si tupange hawa mahasla mpaka kila mtu aweke pesa kwa mfuko? Iko makosa? Tukiachana na masuala ya siasa, kwingineko mtazamaji, jumla ya wanafunzi 644 watafanya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE katika shule ya msingi ya Mweki, eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Joseph Kamau amesema kuwa licha ya kalenda ya masomo kuvurugwa na maambukizi ya virusi vya COVID-19, watahiniwa wote wamekamilisha ratiba ya masomo na sasa wako tayari kufanya mtihani huo utakaoandaliwa kati ya tarehe 7 na 10 mwezi Machi. Shule ya msingi ya Mweki ni mojawapo wa shule zenye idadi kubwa zaidi ya wanafunzi humu nchini. I'm looking for those people who are sisi ni watu ambao wako na order. We are very happy for this day. We have prepared very well in our KCPE preparations. We are ready. We are done with the syllabus. Our teachers are well prepared, and even the exam it's not a very big block to us. We are ready because the syllabus is over. Tumejaribu kama watumishi wa eneo kujenga au kupanua shule hii. Kama vile mnaona tumejenga shule za alfabeti, madarasa 10 tumeweka, na tuko na mpango wa kujenga madarasa mengine laini yote, at least yote iwe ya alfabeti, ndio tuone wale watoto wamepata riziki nzuri wakati wako shuleni. Kuna mambo kadhaa ambayo tumeambiwa kama wazazi ya kwamba tukaweze kutilia mkazo, maana wamebakisha muda mfupi sana wakafanye mtihani. Kwa hivyo tumeambiwa kitu ya kwanza ya kwamba tukaweze kuangalia hata wakati wanapofanya revision zao tuhakikisha wamefanya, ndiposa wakaweze kufanya vile inatakikana katika mtihani yao. Kwingineko mtazamaji, mwili wa mwanamke umetolewa ndani ya mto Nairobi kwenye daraja la Kariobangi South mapema hii leo. Mwili huo unaaminika ulisukumwa hadi eneo hilo na maji ya mafuriko kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha hapa jijini na viunga vyake. Wakazi wa Kariobangi South wamelalamikia ukosefu wa usalama katika eneo hilo haswa nyakati za usiku. Aidha, miezi mitatu iliyopita mwili wa mwanamke mwingine ulitolewa katika eneo hilo. Ni mbali kabisa. Usiwe ni wa huruma pia. Siku ile tulikuwa kunanyesha, ndio tuliona mwili kama inakuja na maji. Wakati maji ilianza kukuja tukaona imepita. Kumbe imeshikwa na matakataka hapa tu, ndio tumeona hiyo kitu leo. Maangalia nimeona kitu ya ajabu sana. Sababu ni mama na ni kama hiyo nguruwe ndio imefukua, sababu ni kama alifichwa ndani ya karatasi, kichwa iko chini, huwezi ona kichwa, unaona tu sehemu yake ya nyuma, ni kama aliumizwa ndio akafichwa hapo ndani. Kwa hivyo hii mto
Askari wanapanga hapa laini sana kupokea tu hongo kwa hizi magari hizi barabara. Wakikogesha akisimamisha mkono nyuma, lakini waangalie vitendo kama hizi. Tafadhali waangalie hii mto, washike doria, waangalie vijana wenye wanakaa hapo wakivuta bangi. Labda aliuliwa mahali, watu wakampeleka hata huko wakamtupa huko, ikakuja na hii maji. At least security yekwe, mapolisi waangalie maslahi ya raia. Juu si poa ukiona mwanamke amebakiwa then anaekwa pale akiwa naked. Hiyo si kitu poa sana. Kwingineko mtazamaji, karibu 90% ya mifugo kaunti ya West Pokot wamevukishwa hadi nchini Uganda kutokana na ukosefu wa maji na malisho katika eneo hilo. Kiangazi kinachoshuhudiwa katika kaunti hiyo kimeathiri takriban wadi 11. Kulingana na afisa wa kamati ya kilimo na mifugo katika kaunti hiyo Jeffrey Lipale, hali ni mbaya katika kaunti hiyo, na iwapo hakuna hatua yoyote itakayochukuliwa kufikia mwezi Februari ili kukabiliana na hali hiyo, athari zaidi zitaendelea kushuhudiwa. Kwa sasa takriban watu 1400 hawana chakula baada ya mazao kukaukia shambani kabla hayajakomaa. Hakuna systems yeyote ya maji ambayo tulikuja kuinherit when we became county governments. Tumeanza kutengeneza dams ndogo kama hii kila kona, kwa sababu hayakuweko, inachukua pesa mingi na inachukua muda mrefu sana. So tunapoongea kama Wakenya, we are not at the same bar. Wengine wanakunywa maji kama hii, wengine wanakunywa tap na pipe. Kisikia sometimes kuna investment kubwa serikali kuu inayokanga mahali ama county wanajenga mega dams ya bilioni 2, bilioni 3, bilioni 30. Hizi ndio tuko nazo. We are in this country. Kidimbwi ukiona ni zaidi ya miaka 30 ambayo ilipita, ambapo mpaka leo hii hata miti unaona imemea na haijawahi tengenezwa tena. Sasa ningeshukuru kama rais ya Kenya, ama ningesema rais ya Kenya saidia sisi Pokot. Kati ya ward 20 wards ambayo uchara highly hit kabisa na kiangazi ni wards 11 of them. Hawa sasa ndio tunaweza kusema kwamba tuko kwa ile stage inaitwa alarm stage, na very soon maybe by the next of by February tutakuwa kwa stage ya crisis. Bado tukiendelea, wananchi katika eneo la Geshogo, kaunti ya Kirinyaga, wamepata afueni baada ya serikali kuanza kujenga barabara ya Kimunye ambayo itafungua uchumi wa eneo hilo na pia kuwawezesha wakulima kufikisha mazao yao shambani. Barabara hiyo ambayo itagharimu kima cha shilingi bilioni 2 itapitia kwenye wadi za Jokeine, Baragwi, Karumandi, Kabare na Ngariama, mahali ambapo wakulima wamekuwa wakihangaika kusafirisha mazao yao kwenda sokoni. Hii njia ikijengwa saa hii open up kwa kila mtu, ati mazao yetu ile tunatoa huku kwa mashamba kama kahawa, makadamia. Kwanza ni kushukuru national government ikiongozwa na our president Uhuru Kenyatta na wenye wametushikilia kule national government, mheshimiwa Gishimu tuko naye hapa, na wote walio saidia hii njia ipatikane huko Geshogo. Tuko na furaha kwa sababu kutoka sasa area kubwa sana kilomita 53 watatoka kwa matope na watakuwa wanatembelea kwa rami. Kwingineko mtazamaji, wakazi wa Magharibi wameelezea matarajio yao baada ya kinara wa ANC Musalia Mudavadi kuahidi mtetemeko wa ardhi wa kisiasa siku ya Jumapili kwenye mkutano wa jumbe wa chama hicho ulioratibiwa kufanyika tarehe 23. Wakazi hao wakimtaka Mudavadi kufanya uamuzi wowote atakaotoa kisiasa utakuwa na umuhimu mkubwa kwa eneo hilo ambalo limesalia nyuma kiuchumi kwa kutokuwa kwenye serikali, ila wakimwahidi kuunga mkono uamuzi wowote atakaotangaza siku hiyo. Wakati mtu aliongelea kuhusu tsunami, sisi tsunami yetu
ni earthquake ya tarehe 23. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, uko na nafasi mzuri ya kuhakikisha kwamba siku ya 23 ambayo ni siku ya Jumapili, siku ambayo hata mbingu zinangoja kutikika kwa sababu ya earthquake. Earthquake inatangazwa kwa vyombo vyote. Wakitangaza kwamba kutakuwa na earthquake, kila mtu huwa anasikiliza, anangoja kuona kile kitaendelea. Kwa hivyo sisi watu wa Kakamega, jamii ya Murembe, Muluya, siku yetu ni tarehe 23 ambayo imebebwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Ile uamuzi unafanya inaenda ku affect sisi watu wa Kakamega, jamii ya Murembe. Kwa hivyo jukumu ni lako Mheshimiwa, tunakuomba jukumu ni lako. Omba tafakari jinsi earthquake ambayo wananchi wa Kakamega wamengoja itakuwa. Siku hiyo tunakuombea, kwa sababu kile utatamuka na mdomo wako, sisi tutakuangalia sehemu nyingine ya mwili. Tunaenda kuangalia kama ni kwa TV, tutaangalia mdomo wako. Ukisema mmonyoko imeanza, inaelekea magharibi, sisi tutaelekea huko. Na akisema ni kusini, sisi tuko tayari nyuma yako. Tunaomba kile mwongozi wetu ataamua, aseme kwamba leo mimi nimeamua Musalia Mudavadi, watu wangu wa nyumbani Waluya tuko hivi. Hiyo ndio njia tunaenda kufuata sisi kama wana youth. Na kwa sababu leo tumeamua tarehe 23 siku yetu, tarehe 23 ni wamesema kuna momonyoko wa ardhi. That's what we call an earthquake. His decision is what determines our move, and is what will determine where we are heading to as the Mlembe nation. He's here to decide, make a decision, tell us the Luya people, this is our direction. My brother, bring me you, that's where we are heading, and that's our stand. Mepeleleza ya kwamba chama cha Oka ni chama cha Kalonzo Musyoka. Sasa mimi ninapenda kumshauri ndugu yangu Musalia Mudavadi ajipange vizuri, kule ambaye ataamua ya kwamba sisi twende huko kama wanachama wake, tuko imara, tutasimama na yeye na tutaenda naye kwa sauti kubwa. Kwa sababu Musalia ni kiongozi wa Waluya, lazima akiongea na sisi na tamsikiza. Tumekubaliana kwa sauti moja, tutasimama na yeye. Kule ambaye atatupeleka ile serikali tutaenda na yeye pamoja, kwa sababu Musalia ni Musalia kwa sababu ya Waluya. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya vijana kutoka eneo la Magharibi inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za mbiu ya KTN. Usiende mbali, kwani baada ya muda mfupi nitaweza kurejea na taarifa zaidi.